going to become right, might is becoming right, then that is nothing but Matsya Nyaya. Kautilya said the same thing. Matsya Nyaya. What is Matsya Nyaya? The big fish eating small fish. So here also, when the state is unjust, powerful people will prevail and powerless people will perish. Hence, he says that in a just society, you have to give justice. If you look at all these things, I repeat what I have said so far. Have a look at this. So far, I have said that Plato he has written three books, in which one book is the Republic, and the Republic is about concerning justice. Why he has written about concerning justice? In that, as a physician, like a physician, he has uh, diagnosed what exactly is the problem with the Athens or the Greek city state. Now, in his diagnosis, he has found out that Athens is suffering from one disease that is called inequalities. He observed that the ancient Greek city of Athens is not just one city, but it is two cities. What do I mean by two cities? It is having the rich and the poor. In that, he has observed and he has found out that the rich people are those who are in the power, and the poor or majority of the poor persons are those who are being ruled. That is, people are considered as the poor. Why people are considered as poor? Because the ruling class who is ruling, they have come to the power and they are ruling, are selling dreams for the people, and people are buying the dreams, which means people are being exploited by the ruling class. Hence, what do I mean by this exploitation? Rather than working for the public interest, they are looking at personal gains even after entering into the public sphere. This use of public sphere for political gains or personal gains is known as corruption. Not corruption, hence, as a result, because of this corrupt activities, the ruling class is becoming rich. Because of this corruption, why they are doing corruption? Because they think that money and power is the ultimate happiness. When they are considering that money and power is the ultimate happiness, they are doing these activities. But this is not correct. Money and power is the ultimate happiness. That is wrong as per Plato. Why they are considering that money and power is the ultimate happiness? Because it is the ignorance of the rulers. As a result, they are considering that money and power is the ultimate happiness. Hence, Plato, just like Socrates, he said that knowledge is virtue, and these fellows, the ruling class, doesn't have knowledge, but they are ignorance. As a result, they are wise people. Hence, when it is ruled by such fellows, the society will not be just, because in that society there will be corruption, there will be no happiness, there will be no peace. As a result, everyone will be at threat. No life, there will be no quality of life in such a life, in such a state. Hence, he has propounded in his book called Republic about justice. Now, why he has spoken in depth about justice? Because he considered that justice is the first principle of political science, or the foundational principle of political science, or the fundamental principle of political science, or you can also called as architectonic principle of political science. Why it is known as architectonic principle of political science? Because it is the justice on which the other values of political science, such as rights, equality, liberty, have been established. And in any state, if you want to have rights, liberty, equality, if you want to have that things in any state, for that state, it has to be having justice at the core. Otherwise, without justice, you cannot have other principles. Hence, in a just society, or justice is the fundamental principle or the first virtue of any social system, just like the truth is the first virtue of any system of thought. Hence, Plato has given much emphasis on justice in his book Republic, as Plato is the first person to speak about the fundamental value of political philosophy. He is called as father of political philosophy, and the entire Western political philosophy is nothing but an idea of justice. Hence, the entire Western political philosophy can be called as the footnotes of Plato.
I discussed. What happens if there is no justice? If there is no justice, people are going to uh, uh, exploit other ones. Might is going to become right. Then that is as good as there will as good as having anarchy, that is absence of state. If the state is present, the state has to be ideal. What do I mean by ideal state? There has to be justice. Then might doesn't become right. Unless and until that is established, the state suffers from lack of idealism. This is what Plato has said, or Plato has concerned about the so-called justice in his book. Now, yesterday, if you look, I have said Plato has written three books: The Republic, while he was a very young man; Statesman, this is the second book; the third book is The Laws. He has written three books. In his first book, The Republic, which is titled or subtitled Concerning Justice, concerning justice, he has written about this thing. Yesterday, when I was explaining this, Plato's Republic, I said that Plato was considered as utopian by many of his critics. Why he was an utopian, or why he is called as an extremist, or why he is called as an romanticist. He is called as a romanticist because he has not only given the philosopher's king concept, but he has also given philosopher queen's concept, which is against the patriarchal nature of the Athenian society. As a result, he was considered as radical who is asking for wholesome uh, change from the society. And when you are asking for wholesome change in the society, as per Karl Popper's view, this is a wholesome social engineering. Hence, in Karl Popper's view, Plato is considered as a totalitarian thinker because to altogether he wants to change the system which is existing. Hence, he is called as an extremist because he wants all the institutions to be changed at once. He is called as a romanticist because he was very imaginative when he has spoken about the so-called philosopher queens, and he is considered as utopian because he is trying to be impractical because he wants to go and teach the king the lessons. Right. So this is what he is yesterday I have discussed, if you do remember, right? So from there I have started continuing these things. Let me continue further. If you have any questions so far, you can ask me. Otherwise, I'll wind it up. I will continue next part of the thing. Did you understand so far what we are discussing? Is it getting bored, or are you missing the links? Any question? Anyone who is not understanding the link, how I have went so far? Anyone wants a brief view again, what we have discussed about Plato, how we have started and how we have reached to this place called justice? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా ఇప్పటివరకు అసలు ఎట్లా చెప్తున్నాను, ఏం కథ, ఎలా వచ్చాము జస్టిస్కి? ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ ఏ ప్రాసెస్ హియర్. ఎనీవన్ హూ డిడెంట్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్, కన్ఫ్యూజన్గా ఉందా? Everything is clear? Okay. Anyone, those who have not presented yesterday, there are few people who are not presented yesterday. Are you able to get the idea of what I'm speaking? Give me 1 minute, I'll get water. If you have questions, please type it.
So, Stravani, you want me to again concise it once again, just like a summary so far? Yes, right then, good. When you look at Plato, what I said is Plato has given many ideas. He started telling from knowledge. He has discussed about all these ideas, and he was critiques. He has critiques in this way. Now, before that, I have started about the so-called what exactly Plato and what exactly is this thing called. In order to understand Plato and Aristotle, I said the first class I started here saying that what is Western political thought? Western political thought is nothing but the to understand the way of thinking of people of the West. If you have not understood this, you need to see that because I have explained what is Western, what is political, what is thought. In short, the basic summary of that class is Western political thought is nothing but it is to understand the way of thinking of people of the West. That is the thing. Now, in order to understand the way of people of the West, right? How you can understand? You can understand by understanding about those people who have present at that point of time. Hence, at that point of time, you have people like Plato, Aristotle, Thomas Hobbes, whatever the scholars that they have given in the syllabus. Right, this is the thing. Through them, we are going to understand that days where they are present. Hence, we started with the first thinker or first thought called Greek political thought. In the Greek political thought, we study about two persons known as Plato and Aristotle. Plato and Aristotle has come from the Greek, and it is the Greek civilization or the Greek people who has first discussed about political thought, just like the so-called Kautilya in the Mauryan administration. Right, this is the first thing. Now, in order to understand about Plato and Aristotle, I said you have to understand about in which circumstance they were living. Why you have to understand in which circumstance they have living? Because every thinker is a product of his space and time. Who has said this? This is said by Lasky. Lasky said that every person, every thinker will be a product of his time and space. మనం ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నామో ఏ కాలంలో అయితే నివసిస్తున్నామో ఆ కాలానికి బట్టి ఆ ప్రదేశానికి బట్టి మన ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి అనేసి లాస్కీ గారు చెప్పారు. కనుక ఒకవేళ మీరు ప్లేటో గురించి అరిస్టాటిల్ గురించి లేదా ఏ థింకర్ గురించి అయినా సరే అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద గ్రీక్ సిటీ స్టేట్ ఈస్ ప్రజెంట్. వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ గ్రీక్ సిటీ స్టేట్ అది అర్థం చేసుకోవాలి. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దట్ స్పేస్. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ స్పేస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఏన్షియన్ గ్రీక్ హిస్టరీ. కనుక ఒకవేళ మనం ఏన్షియన్ ప్రాచీన గ్రీక్ వ్యవస్థకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అక్కడ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సిటీ స్టేట్స్. మరి సిటీ స్టేట్స్కి మోడర్న్ నేషన్ స్టేట్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సిటీ స్టేట్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ స్టేట్స్, మోడర్న్ నేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ వెరీ బిగ్ స్టేట్స్. City states are decentralized units, modern states are centralized units. City states are self-sufficient entities. As a result, there is nothing called self-sufficient entities. They are fulfilling everything that they want. They are not depending on others. But the present day modern nation states are not self-sufficient entities, hence they depend on others for their demand. So the first feature of Greek city states వచ్చేసి ఇది. Hence, as they are very small states, hence there is no difference in these states between state and society. సంఘానికి రాజ్యానికి తేడా అంటూ ఏమీ లేదు అక్కడ. సంఘమే రాజ్యము, రాజ్యమే సంఘం అక్కడ. రైట్, స్టేట్ ఈస్ ద సొసైటీ, సొసైటీ ఈస్ ద స్టేట్ దేర్. నౌ యాజ్ ఎ రిజల్ట్, in general we call man is a social animal, but as there is no difference between social and political in Greek, Aristotle said that man is by nature a social animal. He is also by nature a political animal. That is what he has said based on that country. So first Greek city లో feature ఏంటి అంటే అది స్మాల్ సిటీ స్టేట్స్. ద సెకండ్ ఫీచర్ ఈస్ దాని ఆర్థిక వ్యవస్థ.
if you look at economic system of Greek cities, just like the Indian economic system, that is an agricultural society on which laborers are present. Whenever there is agricultural society, you want men to work, you want labor to work. For that work, you have slaves in the Greek city state. Greek city states లో ఆ పని ఎవరు చేస్తున్నారంటే స్లేవ్స్. కనుక స్లేవ్స్ అనే వారికి ఏదో ఒక పని ఉంది, వారి ఫంక్షనల్ యూటిలిటీ ఉంది. ఫంక్షనల్ యూటిలిటీ అంటే దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ జాబ్. కనుక స్లేవరీ అనే వ్యవస్థ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యవస్థ. హెన్స్ ప్లేటో అండ్ అరిస్టాటిల్ దే హ్యావ్ సపోర్టెడ్ స్లేవరీ. ఎందుకంటే ఆ వ్యవస్థ పైనే మొత్తం ఆధారంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆధారపడింది. సో ఎకనామిక్ సిస్టమ్ ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్లో స్లేవరీ ఉంది, దాన్ని వీరు సపోర్ట్ చేశారు. ఎస్, దే హ్యావ్ సపోర్టెడ్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వారి యొక్క సామాజిక పరిస్థితి, సోషల్ సిస్టాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వేటిని, గ్రీక్ సిటీస్ని. జస్ట్ లైక్ ఇండియన్ సిటీ స్టేట్స్, అక్కడ కూడా ఒక హైరార్కియల్ నేచర్ ఉంది, క్లాస్ డిఫరెన్సెస్ అనేటివి ఉన్నాయి. ఎందుకు క్లాస్ డిఫరెన్స్ ఉంది? ఆల్రెడీ స్లేవ్స్ అనేవారు ఉన్నారు, మాస్టర్స్ అనేవారు ఉంటారు. కనుక గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్లో మాస్టర్స్, స్లేవ్స్ అని రెండు రకాలుగా ఉన్నారు ప్రజలు. ఈ మాస్టర్స్ స్లేవ్స్ అనేది న్యాచురల్గానే ఉంది అనేసి అంటున్నారు. న్యాచురల్గా ఉంది అంటే విత్ ద నేచర్ these differences have evolved. Few people have become rich, few people have become poor, few people are having knowledge, few people are depending on others. Hence, nature itself has created this hierarchy of inequalities. Hence, not only nature, but also it is desirable. నేచర్ క్రియేట్ చేయడమే కాదు, అది చాలా అత్యవసరం అనేసి ఈ థింకర్స్ చెప్తున్నారు. ఎందుకు అత్యవసరం అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ స్లేవ్స్ టు వర్క్ ఆన్ ద ఫీల్డ్స్, అదర్వైజ్ ద మాస్టర్స్ కెనాట్ వర్క్ ఎవ్రీవేర్. మాస్టర్స్ థింక్ ఆఫ్ హైయర్ సబ్జెక్ట్స్ వేర్ యాజ్ స్లేవ్స్ డూ menial jobs. That is what they have propounded when they are saying about slavery. But in context, what I want to say is Greek city states లో చూస్తే హైరార్కీ ఉంది, గ్రీక్ సిటీస్లో స్టేట్లో చూస్తే ప్యాట్రియార్కీ ఉంది. జస్ట్ లైక్ ద ఇండియన్ సిటీస్ ఆర్ ఇండియన్ సొసైటీస్, గ్రీక్స్ కూడా, గ్రీక్ సివిలైజేషన్లో కూడా దే కన్సిడర్ ఉమెన్ టు ద ఫోర్ వాల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఉమెన్ వర్ నెవర్ పార్టిసిపేటివ్ ఇన్ ద సో కాల్డ్ పబ్లిక్ స్పియర్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇట్ వాస్ హైలీ ప్యాట్రియార్కియల్ ఇన్ నేచర్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఇథ్నోసెంట్రిక్ ఇన్ నేచర్. ఇథ్నోసెంట్రిక్ అంటే ఏంటంటే వారి రేసు, వారి రిలీజన్, వారి కస్టమ్స్ సుపీరియర్ అనుకునే కల్చర్ని ఇథ్నోసెంట్రిక్ పీపుల్ అంటాం. దే కన్సిడర్ దట్ దేర్ ఎథ్నిసిటీ ఈజ్ అట్ ద కోర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ and they consider that whoever is outside their culture are barbarians. సో గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ మనం అర్థం చేసుకుంటే కానీ మనం ఈ రెండు థింకర్స్ గురించి అర్థం చేసుకోలేము. ఎందుకంటే ఆ సామాజిక పరిస్థితులు, ఆ ఆర్థిక పరిస్థితులు అర్థమైతే కానీ మనకి ఆ థింకర్స్ అర్థం అవ్వరు. కనుక గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్లో మూడు రకాలుగా డివిజన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సిటీ స్టేట్, రెండు ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్, మూడు సోషల్ సిస్టమ్. సోషల్ సిస్టమ్స్లో హైరార్కీ ఉంది, ప్యాట్రియార్కీ ఉంది, ఎథ్నోసెంట్రిసిజం ఉంది. హెన్స్ ఈ ఈ కంటెక్స్లో గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. నౌ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ప్లేటో అండ్ అరిస్టాటిల్. నౌ ఇన్ జనరల్ ప్లేటో అండ్ అరిస్టాటిల్ ఆర్ సెడ్ టు బి ద ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్. ప్లేటో ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ, అరిస్టాటిల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. ఎందుకు అన్నారు, ఎలా అన్నారు అనేది రాబోయే స్లైడ్స్లో చూద్దాం. నౌ they also say that the entire Western political thought is a footnote of Plato and Aristotle. ఇది కూడా నేను దీని ముందే డిస్కస్ చేశాను. ద ఎంటైర్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఈజ్ ద ఫుట్ నోట్స్ ఆఫ్ ప్లేటో అండ్ అరిస్టాటిల్. ఎందుకంటారంటే దిస్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ ఏదైతే మొత్తం పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది ఉందో, వెస్టర్న్ పొలిటికల్ సైన్స్, అదంతా కేవలం ఫుట్ నోట్స్ ఆఫ్ ప్లేటో అండ్ అరిస్టాటిల్. ఫుట్ నోట్స్ ఆఫ్ ప్లేటో అండ్ అరిస్టాటిల్ అంటే అరిస్టాటిల్ ప్లేటో ఏదైతే చెప్పారో దానిపైన అడిషన్ మాత్రమే చేసుకుంటూ వెళ్ళారు, కానీ కొత్తగా ప్రపోజ్ చేసింది ఏమీ లేదు అనేసి దెర్ ఈస్ వన్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకు అలా అన్నారు అంటే ప్లేటో అరిస్టాటిల్ అనేవారు వీరిద్దరూ పొలిటికల్ సైన్స్లో ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో, ఏవైతే యూనిట్స్ ఉన్నాయో, ఏవైతే కంటెంట్స్ ఉన్నాయో దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ డెప్త్. దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ దే లెఫ్ట్ నథింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ థింకర్స్ టు థింక్ ఆన్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ నెక్స్ట్ థింకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు జస్ట్ ప్లేటో అరిస్టాటిల్ చెప్పిన సబ్జెక్ట్స్ పైనే దే హ్యావ్ థాట్ అండ్ దే హ్యావ్ ప్రపోండెడ్ దేర్ థియరీస్. సో హెన్స్ ద ఎంటైర్ వెస్టర్న్ పొలిటికల్ థాట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద footnotes of Plato and Aristotle, because they have Plato and Aristotle are the persons who has studied about the state, who has studied about citizens, government, వీరన్నిటి గురించి చదువుకొని వచ్చారు అనేసి. హెన్స్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఐ సెడ్. నౌ
ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ నౌ ఐ వెంట్ టు ప్లేటో. ఇప్పటివరకు నేను ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చా గ్రీక్ పొలిటికల్ థాటే ఎందుకు, గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ అర్థమవుతే కానీ ప్లేటో అరిస్టాటిల్ అర్థమవ్వరు కనుక గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ ప్రాచీన కాలంలో. తర్వాత ప్లేటో అరిస్టాటిల్ని ఎందుకంటాం ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ, ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ అనేది నేను తర్వాత చెప్తానన్నా. బట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ థాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫుట్ నోట్స్ ఆర్ కామెంట్రీస్ ఆఫ్ ప్లేటో అండ్ అరిస్టాటిల్. ఎందుకంటాము అంటే బికాస్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ done by the rest of the political thinkers. They are not done any substantial work, but that is just an addition to what Plato has done and Aristotle has done. Now I have taken the first topic called Plato. Plato గురించి అర్థం అవ్వాలి అంటే you have to understand about his teacher, that is called Socrates. Because Socrates is the person who influenced Plato. Plato ఎవరి ద్వారా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అంటే తన గురువు అయినటువంటి సోక్రాట్స్ ద్వారా. నో సోక్రాట్స్ గురించి అర్థం చేసుకుంటే ద వే ఇన్ విచ్ సోక్రాట్స్ యూస్ టు లివ్, ద వే ఇన్ విచ్ సోక్రాట్స్ యూస్ టు క్వశ్చన్, దాని నుంచే ప్లేటో అనేవారు రాశారు. ఎందుకంటే వితౌట్ సోక్రాట్స్ దెర్ ఈజ్ నో ప్లేటో. ప్లేటో మొత్తం తన రాసిన పొలిటికల్ సైన్స్ అంతా కూడా సోక్రాట్స్ పైన ఆధారపడుతూ సోక్రాట్స్ని సెంట్రల్ థీమ్గా చేస్తూ రాశాడు. ఎందుకు సెంట్రల్ థీమ్గా చేస్తూ రాశాడు? నో దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ సోక్రాట్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఐ స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ సోక్రాట్స్. సోక్రాట్స్ ఈజ్ ద వైజెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ అర్త్ అనేసి ప్లేటో అన్నారు. అండ్ సోక్రాట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. జనరలీ సోక్రాట్స్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. ఎందుకు ఫాదర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అంటే అసలు ఫిలాసఫీ అంటే ఏంటి అనేసి చెప్పా. ఫిలాసఫీ అంటే ఏంటంటే ఇన్ ఫిలాసఫీ యూ సర్చ్ ఫర్ ట్రూత్. నిజం ఏంటి, రియాలిటీ ఏంటి అని సెర్చ్ చేయడమే ఫిలాసఫీ, రైట్? For example, Gautam Buddha in the 3rd century BC, he has went in search of this thing called truth. Once he has founded that truth, Buddha has become Tathagata, right? So the ultimate wise man, we call Buddha as Tathagata. What do you mean by that? He is the truth finder and he has found the truth. మనకు నిజములు తెలుస్తేనే మనం ఫిలాసఫర్స్ అవుతాం. హిన్స్ Socrates is known as father of philosophy because he always searched for what is reality, always searched for what is truth. Now మనం ఎందుకు ట్రూత్ గురించి సెర్చ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ నేచర్, బికాస్ హ్యూమన్స్ హ్యావ్ రీజన్. మనకు ఆలోచించే శక్తి ఉంది, ఆలోచించాలి అనే పట్టుదల ఉంది. వీ హ్యావ్ రీజన్ అండ్ ప్యాషన్. As a result, these are the two inherent values which are present in humans and which are not present in other animals. That makes the difference between humans and animals. Hence, as a human, మనకు ఆలోచన ఉండాలి, అలానే ఆలోచించాలి అనే ఒక పట్టుదల ఉండాలి. ఆ రెండు ఉంటేనే హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ అంటాం. ఆ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టే హ్యూమన్స్కి వీ ఆల్వేస్ సర్చ్ ఫర్ ట్రూత్, వీ ఆల్వేస్ సర్చ్ ఫర్ రియాలిటీ. హెన్స్ హ్యూమన్ నేచర్ ఈస్ ఆల్వేస్ సర్చింగ్ ఫర్ ద ట్రూత్ ఆర్ ఆల్వేస్ సర్చింగ్ ఫర్ రియాలిటీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ సెడ్ బై గాంధీజీ. గాంధీజీ గురించి చదివినప్పుడు కూడా మనము ఇదే విధంగానే చదువుతాం. వాట్ గాంధీజీ సెడ్, గాంధీజీ హ్యాస్ స్పోకన్ అబౌట్ సత్యాగ్రహ. సత్యాన్ని ఆగ్రహించండి ఆర్ కనుక్కోండి అనేసి చెప్పారు. కనుక వీఆర్ ఆల్సో సర్చింగ్ ట్రూత్ ఇన్ సత్యాగ్రహ. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అగైన్, right? So the first person to search for the truth as per Plato is Socrates. As he is Socrates is the first person who searched for truth. He is known as the father of philosophy. As he is searching for truth, once you know the truth, you will know what exactly is correct, what exactly is incorrect. Hence you will have the knowledge and you can make good judgments upon the truth. Once you have knowledge and once you have good judgments, you will be called as a wise person. Who is a wise person? Wise person is one who has experience in knowledge, who has experience about what are the things correct, and then who applies good judgment. ఇవన్నీ రావాలంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర నిజాలేంటో తెలిసి ఉండాలి, రైట్? Based on that you can take a wise decision. Hence, as he has searched for this, Plato considered Socrates as the wisest person. ఇది నేను సోక్రాట్స్ ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పాను. నౌ ఐ హ్యావ్ ఆల్సో గివెన్ సమ్ కంటెక్స్ట్ కాల్ వెస్టర్న్ సొసైటీస్ ఏ విధంగా ట్రూత్ గురించి ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, ఈస్టర్న్ సొసైటీస్ ఏ విధంగా ట్రూత్ గురించి ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. లీవ్ ఇట్, నాట్ దాట్ నెసెసరీ. బేస్డ్ ఆన్ దిస్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే వారికి ఆలోచన మరియు పట్టుదల అనేటివి రెండు ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి. కనుక వాట్ సోక్రాట్స్ సెడ్ ఈస్ వన్ హ్యాస్ టు సర్చ్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ద ఎటర్నల్ ట్రూత్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి ఆర్ హియర్. మన గురించి మనం తెలుసుకోలేకపోతే, మన చుట్టూ జరిగే దాని గురించి మనం తెలుసుకోలేకపోతే వీ విల్ బికమ్ అన్వైజ్. హెన్స్ వాట్ హీ సెడ్ ఈస్ అన్ అన్ఎగ్జామైన్డ్ లైఫ్ ఈజ్ అన్వర్త్ లివింగ్. Unexamined life is unworth living. Why unworth? Because as humans
you have curiosity, you should have that intellectual curiosity, you should have that reason, you should have that passion. Through that thing itself your life becomes worth. If you are not living an examining life, రైట్, ఎగ్జామిన్ చేసుకోకుండా మనం నివసిస్తున్నామంటే మనిషికి పశువుకి తేడా లేదు అని సోక్రటిస్ చెప్తున్నాడు. హెన్స్ హీ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ అండ్ అన్ఎగ్జామైన్ లైఫ్ ఈజ్ అన్వర్త్ లివింగ్. కనుక మనం ఎగ్జామైన్ చేసుకోవాలి మన జీవితాన్ని, మన చుట్టూ జరిగే ప్రపంచాన్ని కూడా ఎగ్జామైన్ చేస్తూ మనం ఉండాలి అనేసి సోక్రటిస్ చెప్తున్నాడు. ఎందుకు ఉండాలి అంటే మనం మానవులం కాబట్టి, రైట్. మనిషికి మాత్రమే ఈ రెండు థాట్స్ ఉంటాయి, జంతువులకు ఉండవు అని సోక్రటిస్ వే ఆఫ్ టెల్లింగ్. So this is also one statement. An unexamined life is unworth living that you can use. Now, మరి సోక్రాట్సే ఫస్ట్ ఫిలాసఫర్ ఎందుకు? సోక్రాట్స్కి ముందుండే వారి గురించి ఏంటి అంటే, రైట్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. నో, ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ అనేవారు, దెర్ ఆర్ టూ సెట్ ఆఫ్ స్కాలర్స్. వన్ ఈజ్ సోక్రాట్స్కి ముందర దెర్ ఆర్ టూ సెట్ ఆఫ్ స్కాలర్స్ కాల్డ్ ఫిజిసిస్, సోఫిస్ అనే వాళ్ళు ఉండేవారు. నో, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ గ్రీక్ సివిలైజేషన్, ప్రాచీన గ్రీక్ సివిలైజేషన్ చూస్తే అప్పుడు రెండు మేజర్ సిటీస్ అనేవి ఉండేవి. ఎటువంటివి అంటే, ఒకటి గ్రీక్, ఇంకొకటి వచ్చేసి స్పార్టా. అండ్ గ్రీక్ అండ్ స్పార్టా యూస్ టు ఫైట్ ఆల్వేస్. నౌ కౌరవులు పాండవులు ఏ విధంగా అయితే రెండు రకాలు ఉన్నారో అక్కడ కూడా గ్రీక్స్ అండ్ స్పార్టన్స్ ఆర్ టూ పీపుల్, రైట్. నౌ ద థింగ్ ఇస్, సోక్రట్సే ఎందుకు ఫస్ట్ ఫిలాసఫర్ అనేసి అంటామంటే, సోక్రట్స్ కంటే ముందర ఉండే థింకర్స్ అందరూ కూడా they were just concentrating on physical part of universe, so they belongs to physics. Now what is the difference between physics and sophists? That I started discussing. Physics ki sophists ki difference enti ante, physics అని ఎవరిని అంటామంటే ఫిజికల్ వరల్డ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ దే హ్యావ్ ప్రపోనెడ్ దేర్ థియరీస్, హెన్స్ యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఫిజిక్స్. ఫిజికల్ వరల్డ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ అంటే మన కళ్ళకు కనిపించేదే నిజము అని నమ్మి సిద్ధాంతాలు చెప్పిన వ్యక్తుల్నే ఫిజిక్స్ అనేసి అంటాం. మన కళ్ళకు కనిపించని వస్తువుల గురించి దే హ్యావ్ నో నాలెడ్జ్ అండ్ దే కన్సిడర్ దట్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్. మనకి కళ్ళకు కనిపించే వస్తువులనే దే కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ట్రూ. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద సెన్సెస్ దే కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రూ. మనకి సూర్యుడు కనిపిస్తాడు, చంద్రుడు కనిపిస్తాడు. మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ విల్ ఫైండ్, సూర్యుడు అనేవారు హీ విల్ బి రివాల్వింగ్ అనేసి మనకు కనిపిస్తుంది కంటికి. సో దే బిలీవ్ దట్ సన్ ఈజ్ రొటేటింగ్ whereas moon is earth is stationary. So physicists just believe in what they see, whereas you have the next set of people called sophists. Sophists not just see but they contemplate. Sophists అనేవారు వారు కళ్ళకు కనిపించేది మాత్రమే కాకుండా కళ్ళకు కనిపించేది ఎంతవరకు నిజము ఎంతవరకు అబద్ధము అనేది కూడా వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. ఏ విధంగా ఆలోచించారు? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లోనే ఫిజిక్స్ అనేవారు భూమి అనేది సెంటర్లో ఉంది, సూర్యుడు అనేవారు హీఈస్ రివాల్వింగ్ అనేసి వాళ్ళు చెప్పారు. కానీ దిస్ థియరీ వాజ్ ప్రపోనెడ్ టు బి ఫాల్స్ బై సోఫిస్. అండ్ సోఫిస్ సెడ్ దట్ మన కళ్ళకు కనిపించేది మాత్రమే నిజం కాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ద రియాలిటీ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఏ స్టెప్ బిహైండ్ అండ్ మచ్ అబౌవ్ దాన్ యువర్ నార్మల్ సెన్సెస్ అనేసి దే స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్. ఎలా? By that thinking they said that if you go to the universe and if you start thinking, it will be very clear that it is sun which is at the center and the earth which is revolving. సో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలంటే కళ్ళకు కనిపించని వస్తువుల గురించి కూడా యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ అనేసి చెప్పారు. ఎవరైతే ఇటువంటి గురించి కంటెంప్లేట్ చేశారో, ఎవరైతే ఇటువంటి గురించి ఆలోచించారో అటువంటి వ్యక్తుల్ని సోఫిస్ అంటాం, రైట్. సో సోఫిజం అనేది ఆ విధంగా ఉంది. కనుక సోక్రట్స్ కంటే ముందుండే వ్యక్తులందరూ కూడా ఫిజిక్స్ అంటే కళ్ళకు కనిపించే వస్తువుల్ని మాత్రమే గుడ్డిగా నమ్మేవారు. కానీ సోక్రట్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ స్టార్టెడ్ క్వశ్చనింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఏ విధంగా క్వశ్చన్ చేశారు? మీరు అర్త్ స్టేషనరీగా ఉందంటున్నారు, సన్ రివాల్వ్ అవుతుంది అంటున్నారు, వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్? సో హీ యూస్ టు క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్, యాజ్ హీఈస్ క్వశ్చనింగ్ టు నో ద ట్రూత్స్, నేను చెప్పాను ట్రూత్స్ గురించి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాము అంటే యు ఆర్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. హెన్స్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్, హెన్స్ హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ. నౌ హెన్స్ సోక్రాట్స్ బిలాంగ్ టు సోఫిస్ట్ ట్రెడిషన్. సోఫిజం అంటే సర్చ్ ఫర్ ద అల్టిమేట్ ట్రూత్. Buddha belongs to the sophist tradition. Gandhiji belongs to sophist tradition.
Now this is what I said. అందుకే సోక్రేట్స్ ని you call him as the father of political father of philosophy అనేసి అంటాం. And Plato was right to say that he is wisest man on earth. Now after this I said about sophism, and I said that these fellows have thought about what exactly is the correct thing, right? Sophists అనేవారు they used to question everything, right? Now what they started doing is, what I started telling you is Plato is the first person to say this, and Plato ఏ విధంగా చెప్పారంటే సోక్రేట్స్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పారు. మరి సోక్రేట్స్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అయ్యారు ప్లేటో టీచింగ్స్లో అంటే, ప్లేటో అనేవారు సోక్రేట్స్ యొక్క శిష్యుడే కాకుండా సోక్రేట్స్ యొక్క లైఫ్ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాననేసి ప్లేటో అంటారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ స్కాలర్స్ ఏం చెప్తారంటే వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ప్లేటోనిక్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సోక్రాటిక్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ సోక్రాటిక్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్లేటోనిక్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ సెడ్ అబౌట్ ప్లేటో. ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్లేటోని అర్థం చేసుకోవాలంటే సోక్రాట్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్లేటో ఏదైతే రాశాడో అదంతా సోక్రాట్స్ గురించి అనేసి కొందరు అంటారు. సోక్రాట్స్ గురించి ఏదైతే ఉందో అదంతా ప్లాటో గురించి రాసిన దాంట్లో చూస్తే అర్థమవుతుందని కొందరు అంటారు. కనుక వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ప్లాటోనిక్, ప్లేటో ఏదైతే చెప్పారో దట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సోక్రాటిక్, అది సోక్రాట్స్కి సంబంధించింది. వాట్ ఎవర్ ఈజ్ సోక్రాటిక్ ఇట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్లేటోనిక్. హెన్స్ సోక్రాట్స్ ఈజ్ ద కోర్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ కోర్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ప్లేటో. Now why Socrates has become such a core element of Plato? The question is, ఎందుకు సోక్రాట్స్ అంతా కోర్ ఎలిమెంట్ అయ్యారు ప్లేటో టీచింగ్స్లో అంటే, జస్ట్ నౌ ఐ సెడ్ ప్లేటో కన్సిడర్డ్ సోక్రాట్స్ యాజ్ అ వైజెస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ ద ఎర్త్. తను చూసిన వ్యక్తుల్లో కంటే వైజ్ మ్యాన్ వచ్చేసి సోక్రాట్స్ అనేసి ప్లేటో చెప్పారు. కానీ దిస్ వైజ్ మ్యాన్ వాజ్ కిల్డ్ బై ద స్టేట్. వై హీ వాజ్ కిల్డ్? బికాస్ ద స్టేట్ హ్యాస్, ద గ్రీక్ సిటీ స్టేట్ అట్ దట్ టైమ్ హ్యాస్ ఫిజిక్స్ అంటే ఎవరు కళ్ళకు చూసింది కరెక్ట్ అని నమ్మేవారు, రైట్? రాదర్ దాన్ హ్యావింగ్ సోఫిస్, they have physicists in majority. The state is run by the physicists. Now when Socrates started questioning the physicists and each and everything, now these people become unskeptical, or they become skeptical, and they started feeling insecure గా ఫీల్ అవుతా వచ్చారు. కనుక they thought that Socrates is corrupting the young minds. So they said, look at this fellow, మన కళ్ళకు కనిపించే తప్పని చెప్తున్నాడు, this fellow is corrupting the young minds అనేసి they have charged Plato on false allegations, and then Socrates was made to consume some poison, and Socrates got killed. Now Socrates అనే వ్యక్తి చనిపోవడానికి కారణం ఎవరంటే ఈ ఫిజిక్స్ ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ వర్ ఇన్ ద రూలింగ్ క్లాస్. కనుక దాన్ని చూస్తూ, తన గురువు చనిపోయిన దాన్ని చూస్తూ he was very upset. Why he was very upset? Because of one condition, that is of the death of Socrates. Socrates ఎందుకు చనిపోయారు? బికాస్ సోక్రాట్స్ నిజం మాట్లాడినందుకు. నిజం మాట్లాడాడు అనేసి ఎందుకు తెలియదు వీళ్ళకి అంటే, రూలింగ్ క్లాస్కి వారికి నిజాలు ఏంటో తెలియదు. రూలింగ్ క్లాస్కి ఎందుకు నిజాలు తెలియవు అంటే, దే డు నాట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ లేదు అంటే ఇగ్నోరెంట్ ఫెలోస్ రూల్ చేసేవారు అని. హెన్స్ హీ సెడ్ దట్ ఇటువంటి సమాజంలో, ఇటువంటి స్టేట్లో, ఇఫ్ ద పూర్ పీపుల్, ఇఫ్ ద ఇగ్నోరెంట్ పీపుల్ ఆర్ రూలింగ్, దెన్ వైజ్ పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ గెట్ కిల్డ్ అనేది ప్లేటో సిద్ధాంతం. అక్కడి నుంచి తీసుకున్న కాన్సెప్టే జస్ట్ స్టేట్. తను ఏదైతే మిగతా కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చెప్పాడో, రైట్, ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ప్లేటో, ఆల్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ ప్లేటో హ్యాస్ రివాల్వ్డ్ అరౌండ్ జస్ట్ స్టేట్. ఎందుకు జస్ట్ స్టేట్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నాడు అంటే, he has to overcome, or he want to find out the solution for the death of Socrates, and he doesn't want that to get repeated. Socrates అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అంత వైజ్ మ్యాన్ని చావు కారణమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి అంటే, ఒక జస్టిస్ సొసైటీ లేకపోవడం వల్ల. కనుక తన సిద్ధాంతం ఏదైతే చెప్పాడో అదంతా కూడా సోక్రాట్స్ని బేసప్ చేసుకునే హీ స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్. ఇన్ షార్ట్, కొందరు ఏమంటారంటే సోక్రాట్స్ అనే వ్యక్తి అసలు లేనే లేడు, ఇదంతా ప్లేటో క్రియేషన్ అనేసి కూడా కొందరు అంటారనమాట. ఎందుకంటే ఇది ప్లేటో ఇమాజినేషన్ ద్వారా వచ్చిన వ్యక్తే సోక్రాట్స్ అనేసి అంటారు. దట్ ఈస్ సమ్ డిబేటబుల్ కాన్సెప్ట్ అనేసి అన్న. ఇఫ్ ఐ లీవ్ ఇట్, ఎంటైర్ థింగ్ విచ్ ప్లేటో హ్యాస్ సెడ్ ఈజ్ సోక్రాటిక్. ఎందుకంటే సోక్రాట్ అనే వ్యక్తి ద్వారానే హీ సెడ్ ఆల్ ద థియరీస్. తను ఏదైతే ప్రపోజ్ చేసాడో ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్, రైట్? దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. Now the second important factor is he has also observed the Athens city. He is a great patriarch. He has come from an aristocratic family, a very royal family, and
he started seeing Athens getting defeated in స్పార్టా. నేను చెప్పాను కౌరవులు పాండవులాగా ఏథెన్స్ స్పార్టా అనేసి రెండు రాజ్యాలు ఉండేవి అప్పట్లో. ఏథెన్స్ గాట్ డిఫీటెడ్ బై స్పార్టా అండ్ హీ కుడెంట్ డైజెస్ట్ ఇట్ అండ్ హీ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ ద రీజన్స్ ఎందుకు ఓడిపోయాం మనం స్పార్టాతో అంటే స్పార్టా అనేవారు సోఫిజం ఎక్కువ ఉండేది అక్కడ. దే యూస్ టు థింక్ బట్ దిస్ ఫెలోస్ ఏథెన్స్ దే యూస్ టు నాట్ థింక్ physics. As a result, he understood that not only the death of Socrates is the major thing because the fools are ruling. As a result, మనం స్పార్టా చేతిలో ఓడిపోయామనేసి దెన్ హీ స్టార్టెడ్ సర్చింగ్ ఫర్ హిస్ ఫిలాసఫీ. హెన్స్ సోక్రాట్స్ సెడ్ ఇఫ్ ద స్టేట్ వాంట్స్ టు బి గుడ్, ద స్టేట్ అనేది ఒకటి గుడ్గా ఉండాలి అంటే ఫిలాసఫర్ కింగ్ అనేవారు ఉండాలి అనేసి చెప్పాడు. ఎందుకు? ఫిలాసఫర్ అయితే మాత్రమే నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, నాలెడ్జ్ ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే రూల్ చేస్తేనే వైజ్ మెన్ అనేవారు సర్వే అవుతారు, అటువంటి స్టేట్లోనే జస్టిస్ ఉంటుంది, లేకపోతే అందరం పెరిష్ అవుతామనేసి తన కాన్సెప్ట్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సోక్రాట్స్ యొక్క మరణం తరువాత వచ్చిన కాన్సెప్టే ఇది. కనుక సోక్రాట్స్ అనేవారిని ఫస్ట్ చదివాం. తర్వాత వచ్చేసి నేనేం చెప్పాను, ప్లేటోలో మనం ఏమేమి చదువుతాము అంటే ప్లేటో అనేవారు స్టేట్ గురించి ఆలోచించారు. స్టేట్ మంచిగా గుడ్గా ఉండాలి అంటే ఫిలాసఫర్ కింగ్ అనేవారు ఉండాలి. ఇఫ్ ద ఫిలాసఫర్ ఈజ్ ఎ ఫూల్ దెన్ గుడ్ స్టేట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు. సో ఫిలాసఫర్ మంచిగా ఉండాలి అంటే అతనికి ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. ఎడ్యుకేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ దానిపైన చెప్పాడు. హ్యూమన్ సోల్ అనే కాన్సెప్ట్ దానిపైన చేశాడు. క్లాసిఫైడ్ పీపుల్ ఇంటూ టూ టైప్స్ దానిపైన చెప్పాడు. కమ్యూనిజం అనే కాన్సెప్ట్ ప్లేటో చెప్పాడు. ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం చెప్పాడు అంటే ఒక గుడ్ స్టేట్ కోసమే చెప్పాడు. మరి గుడ్ స్టేట్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే హీ డజంట్ వాంట్ ద స్టేట్ టు గెట్ డిఫీటెడ్ ఇన్ అదర్ హ్యాండ్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ డజంట్ వాంట్ ద యంగ్ పీపుల్ టు గెట్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫూలిష్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ద రూలింగ్ క్లాస్. దీని ద్వారా దట్ ఈస్ వాట్ ఇంట్రొడక్షన్ దట్ ఐ గేవ్ ఆఫ్ ప్లేటో. ప్లేటో గురించి ఏం చెప్పాను? ఫస్ట్ ప్లేటో గురించి అర్థం చేసుకోవాలన్నా, అరిస్టాటిల్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలన్నా గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. కనుక గ్రీక్ సిటీ స్టేట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఏ విధంగా వాళ్ళ ఆలోచనలు ఉన్నాయనేసి చెప్పాను. తర్వాత సోక్రేట్స్ గురించి చెప్పాను. ఎందుకంటే సోక్రేట్స్ ఈజ్ ద కోర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్లేటో కనుక. మరి సోక్రేట్స్ యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అంటే హీఈస్ ద ఫస్ట్ ఫిలాసఫర్. ఎందుకు ఫస్ట్ ఫిలాసఫర్ అన్నాం ఏంటి అనేసి డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత వచ్చేసి ప్లేటో అనే వ్యక్తి తన సిద్ధాంతాలను అన్నీ సోక్రేట్స్ మరణం చూసి చలించిపోయి రాసిన సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ. కనుక హీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ దట్ స్టేట్. మరి వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ హీ హ్యాస్ సెడ్? ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ప్లేటో, దీస్ ఆర్ ద థియరీస్ దట్ హీ హ్యాస్ స్టడీడ్. హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు స్టడీ అబౌట్ నాలెడ్జ్. ఐడియాస్ గురించి స్టడీ చేశారు. సోల్, జస్టిస్, ఎడ్యుకేషన్, కమ్యూనిజం, ఫిలాసఫర్ కింగ్. హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు స్టడీ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ప్లేటో ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అట్ టైమ్స్. ప్లేటో ఏ విధంగా అయితే చెప్పారో దట్ ద ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ ప్లేటో ఆర్ ద later political thinkers the later political thinkers they have passed many commentaries. ఏ commentaries అంటే few people said Plato is an enemy to open society. Plato is the forerunner of fascism. He is the father of communism. He is the father of totalitarianism. First feminist scholar అని కొందరన్నారు, ఈయన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అని కొందరన్నారు. ఎందుకన్నారు, ఎలా అంటే జస్ట్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ వెన్ వి టేక్ ద టాపిక్.